gardisti i redarstvenici, građani Zagreba i Hrvatske, čin kome smo upravo prisustvovali označava jedan povijesni dan. Nepunu godinu dana nije nam prema tome danas teško da odgovorimo na ono staro pitanje sa čim ćemo pred Miloša. Igrom istorije i života izgleda kao da je Srbija baš ove 1989. godine povratila svoju državu i svoje dostojanstvo da bi tako proslavila istorijski događaj iz daleke prošlosti koji je imao veliki istorijski i simbolički značaj za njenu budućnost. General Derić malo prije kaže da je armija za sada završila svoj posao, za sada. Spominje i pušku koja će se privremeno staviti, otačiti nazad. Ja bih želio da kažem da nijedan naš čovjek neće ostati bez puške, niti smije više ikad ostati bez puške. President Milosevic should make no mistake. The United States takes care of its own. Moramo da dokazujemo međunarodnom faktoru da mi u stvari ne držimo nikakvu opsadu oko Sarajeva. U osnovi mi štitimo naše teritorije i ovdje se vidi da je Sarajevo izniklo na srpskoj zemlji, kao srpskoj svojini, a i kompletno okruženje Sarajeva je srpsko, to su srpska sela, srpske varoši, srpska naselja. Ta pitanja ne bismo rešavali. Rešavali bismo samo tamo gdje se etnički prostori preklapaju, odnosno gdje se mape preklapaju, to bi bio jedan neki sporni dio, bi ovdje dolini Neretve bio, možda doline rijeke Save, eventualno ovdje na samoj Drini. Dolini rijeke Save sve je jasno, tu nema sporniš. Oni će zahtijevati, vjerojatno. Tiče nas? Da, kod nas je jasno. Ali 14,000 children were killed in Bosnia. These 6 kids today are the sign that the aggressor, the Serbs, will not change their ways. Those 6 kids killed today are the victims not only of these aggression and expansionist policies, but also of the indifference of the international community. Mladic is a war criminal, the leader of the Bosnian Serbs. He is no better than Himmler. He is no better than Goebbels. He is a war criminal. Karaj is a war criminal. And I might add the leader of Serbia, Milosevic, is also a war criminal, although he's the only one not indicted so far. Ova vježba je dokaz da Hrvatska danas raspolaže sa modernom oružanom silom, spremnom
za izvođenje i najsloženijih vojnih ratnih operacija. Vama je zadaća, kao pripadnicima oružane sile, da se spremate da postanete vrhunski majstori svoga ratnog umijeća. Danas ste pokazali da imamo svo ratno naoružanje, sve tri grane oružane sile, kopnena vojska i zrakoplovstvo i mornarica. Of Bosnia, Croatia, and Serbia have reached a peace agreement to end the war in Bosnia, to end the worst conflict in Europe since World War II. After nearly 4 years of 250,000 people killed, 2 million refugees, atrocities that have appalled people all over the world, the people of Bosnia finally have a chance to turn from the horror of war to the promise of peace. Our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course, to deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo, and, if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war.